Hi, today I'm going to deal with a problem on capital budgeting that involves a strategic process, by carefully analyzing the factors like cash outflows, cost of capital, and the potential returns. Those are called as cash inflows, right? Company has aim to maximize, enhance their financial performance so that the company will take the capital budgeting decisions. Okay, so let me cover a problem. Hi, I'm Dr. Indrani Katti. I'm dealing with this problem. This is taken from 2016 question paper. And here the techniques are there. Based on these techniques, company is going to take a decision. Okay. So Venkatesh company's cost of capital is 12% and it is considering two projects X and Y. The following data are available. This one investment is nothing but cash outlays or cash outflows. So investment is how much? Project X, it is 1,40,000 rupees and project Y, rupees 140,000. This is outflow and these are cash flows. Cash flows means cash inflows. Okay. Year one, the project X is going to give the returns, expected returns, rupees 20,000 and year two, 40 and 60, 1 lakh, 10,000 for 5 years. Okay. And here X, Y, project Y, also gives the expected returns in the years to come. First year it is 1,80,000, 40,000, 20,000 and rupees 20,000. Okay, for the fifth year. And after going to this, select and comment on the most suitable project by using the following methods. So these are the techniques, One is payback period. The second one is net present value method. That is, third one is profitability index. And the fourth one is accounting rate of return. This accounting rate of return was not there in the question paper, but I have included this also so that in a single question, you will learn all these four methods or techniques of capital budgeting. Okay. And below, the present values of rupee 1 at 12% discount rate are also given. You no need to calculate the present values, discounting factors, you have to calculate only present value. And these are the present value of rupee 1, okay, at a discount of 12%. First year, 0.9, second year, 0.8, 0.7, 0.6, and 0.55. In fact, such discounting factors are given in 3 decimals, but here in the problem, these are given in single decimal, right? And this is what, this is a problem given to you, right? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 1, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ. 2 ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಔಟ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಲೇ, ಹಣ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1,40,000 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 year to another. Okay. And first method, payback period method. It means what? Within what period the company is going to, get back the whatever amount it has invested. 1,40,000 it is going to invest in the project X as well as in the project Y. Okay. Within what period the company is going to get back the returns, right? So 1,40,000 it will get back. That is what we check in the payback period method. So let's move on to the solution. Okay. So payback period, calculation of payback period, let us solve. Let us begin the solution. And what you will have to do, make a chart, table. Okay. Table 1, first column is for years, second column is for cash inflows of project X, and third column is for cumulative cash flows. Here we will get to know how many years does it take to get back rupees 1,40,000. That is initial investment. Okay. And this is about project Y. Okay. So 1,80,000, these are the cash inflows. And here we need to calculate cumulative cash flows. Okay. So let's begin the cumulative cash flow calculation. This is what is, these are all given in the problem. Cash flows are provided. Project X, 20, 40, 60, 1 lakh, 1,10,000. See, look at this. 20,000, 40,000, 60,000, 1 lakh, 1,10,000. The same figures I have taken in this column. That is second column. Cash flows. CF is nothing but cash flows. Cash inflows. Okay. Of project X. PX is nothing but project X. First, we have noted down all this. Okay, let's begin the solution. First year,
the cash flows, cumulative cash flows will be 20,000 as it is. Okay. Second year, what happens? 20,000, this 20,000 plus 40,000, it will be rupees 60,000. Okay. Third year, this 60,000 plus third year cash flows, that is 1,20,000. Okay. You are getting, I hope so. Third year, it is 1,20,000. How 1,20,000 we have arrived is second year cumulative cash flows are 60,000. This 60 plus 60 is equal to 1,20,000. You know, nearing 1,40,000 it is. What is the initial outlay? Initial investment is rupees 1,40,000. See, look at this. 1,40,000, 1,40,000 for both the projects. Okay. So we are calculating 1,40,000. When do we get back? Okay. How many years does it take to get back this amount, right? So 1,20,000, the third cumulative cash flow, third year cumulative cash flow is 1,20,000. If we add the fourth cumulative, that is cash flows, fourth year cash flows of rupees 1 lakh to this, it becomes 2,20,000, but we want only 1,40,000. Is that clear to everybody? So we need to calculate here, what is the payback period? We stop the accumulation for third year. Okay. So let's calculate the, payback period of project X. Okay. Of X is equal to, how do we calculate, right? So what do we take into consideration is how much amount is required to make it 1,40,000. 1,20,000 is there and 1,40,000 we want. How much difference is there? Required amount is how much? Only 20,000. Okay. So what do we take here? 20,000. What is the requirement? 20,000 rupees is the requirement. Divided by, what is the cash flow available in the fourth year? That is 1 lakh. Okay. So here, here what we have to take first? First 3 years plus, okay. Oh, sorry. 3 years. Okay. Plus, we have to add the fraction of 20,000 divided by, what is the amount? Fourth year cash flow, available cash flow is rupees 1 lakh. Okay. So that 1 lakh, we are dividing it to 20,000. Okay. So I'll keep a bracket of this. Whatever we derive, right? Whatever we derive, that is 20,000 divided by 1 lakh. How much do we get? Tell me. How much do we get here? Do the calculation. 20,000 divided by 1 lakh is equal to 0.2 we get. Okay. So that is the final answer we get here is, okay, is equal to 3.3 years. That is 3.2. years. Is that clear to everybody? How did we get it? 20,000. From where we got rupees 20,000? 20,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,20,000. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1,20,000 ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,40,000 ಇದೆ ನೋಡಿ. 1,40,000 ಇದೆ. 1,40,000 ನಲ್ಲಿ 1,20,000 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? 20,000. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 1,40,000 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? How much do we require to make it 1,40,000 is nothing but is rupees 20,000. Okay. So divided by 1 lakh. From where do we get this 1 lakh? ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ fourth year cash inflow ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 1 lakh ಇದೆ. ಹೌದಾ? Available amount is rupees 1 lakh. Required amount is 20,000 divided by available amount is rupees 1 lakh. So the answer becomes 0.2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು 3 years ಗೆ add ಮಾಡಿದಾಗ we get the answer as 3 years. Okay. 3 years ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? 3 years 3.2 years ಅಂತ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ 3.2 years ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಾವಿವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಷೀನ್ ವೈ. ಓಕೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್.
ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh ಇದೆಯಾ? 1 lakh ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರೈಟ್? 1 lakh. ಸೊ 1,20,000. 1 lakh ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80,000. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1,80,000. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 40 ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2,20,000. 1,80,000 ಪ್ಲಸ್ 40, it is 2,20,000. Am I correct? Yes. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 1,80,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000. ನೋಡಿ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1,40,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 1,40,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ವೈ ಮಷಿನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ವೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 lakh ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 80,000 ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,40,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ? 1 year, ಓಕೆ, 1 year ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? 1,40,000 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 40,000. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರೀ? 1,40,000 ನಲ್ಲಿ 1 lakh ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿತದೆ ಎಷ್ಟು? ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಬಟ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 80,000, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್? 80,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಏನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 lakh ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 80,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ 1 year ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 40,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದು 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 0.5 ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1.5 years ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. The answer you get for project B is, project Y is rupees, sorry, that is in terms of years 1.5 years. Okay. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3.2 years, 1.5 years ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1,40,000. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 3.2 years to give you back the returns, right? Which is equivalent to cash outflow or initial investment. ನಿಮ್ಮ 1,40,000 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ 3.2 years 3.2 years ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಬರೀ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 1.5 ಅಂದ್ರೆ 1.5 ವರ್ಷ, 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 1.5 years, which is good na? Project Y is beneficial based on the payback period. If you are analyzing which investment, which project is to be selected, so we can tell that project Y. Okay. So illi now ultimately we can answer here. Therefore, okay. So what is the decision here? The project Y is acceptable. Okay. Decision. Ultimate decision is what? Project Y is acceptable. I hope all of you understood this one. Okay. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಗೋ ಟು ದ second calculation, that is calculation of net present values. Okay. So let's come to the net present values of both the projects. Okay. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದಲ್ಲ, 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಪರೇಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡ್ರಾನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ both the tables here itself. Right? One single table we can make both the projects analysis. Okay. So first one is for years. Idu eno years ge madidvi. Second one enide? Cash flows of X and cash flows of Y. As it is problem alla en kotti enala cash inflows ivaga ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ. These are all cash inflows.
ಮೇಲಿನ ಫಿಗರ್ ಏನಿದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಇಯರ್ 1 to year 5 ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ I have written all these things, same amount, whatever it is given in the problem. Now next column, cash flows X ಆಯ್ತು, cash flows Y ಆಯ್ತು, year column ಆಯ್ತು, 3 column ಮುಗೀತು. Fourth column is meant for DFs. DF is nothing but discounting factor. Okay, discounting factor at 12%. ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. The present value of ₹1 at 12% discount rate are ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. First year ಏನು, second year ಏನು, till 5th year he has provided to us. Same, we will take it 0.9, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 and 0.55 ಅಂತ. So ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ let's take the same thing. Okay, so ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಏನಂತ 0.9 in the first year and in the second year 0.8, third year 0.7, 0.6, next year is 0.55. Fifth year ಗೆ 2 digit ನ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, decimals ನ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, right? So let's make it center alignment. Okay, yeah. So ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? How do we calculate the present values? The cash inflows multiplied by discounting factor. Cash inflows 20,000 multiplied by 0.9 multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವ್ರಿ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 0.9 with the 20,000, so what do we get here? Yes, what do we get here is 18,000. Okay, 18,000, and next one is multiply ₹40,000 with 8. How much do we get? 32,000. Okay, and in the third column it is 60,000 multiplied by 7, 42,000. Correct? And next one is 1 lakh is multiplied with 0.6. How much it is? It is 60,000, right? And next last one is 0.55 multiplied by 1 lakh, 10,000. Okay, how much do we get here? 60,500. Correct? Right, 60,500. In the same way, we are going to calculate the present values of Y also. How? Okay, take the cash flows multiplied by discounting factor. 1 lakh multiplied by 0.9. How much do we get? It is 90,000. Okay, next is 80,000 multiplied by 0.8. It is 64,000. Next one is 40,000 multiplied by 0.7, 28,000. Coming to the next one, 20,000 multiplied by 6, it is 12,000. And next one is 20,000 multiplied by 0.55. Okay, how much do we get here? 11,000. Right. So now let's make the total of these two present values total. What is the total of discounted cash flows, that is present values of project X? The total is, how much do we get? Make it 2,12,500. Okay, make the total sum of this. This is nothing but total. Okay, and what is the total of this? The total of this is 2,05,090.
2,05,000. Okay. Well, so now what is this? This is nothing but GPA. What is it? Gross, okay, present values is equal to, getting my point? This is gross present value of both the projects. We got it. This is the answer. Now, how to calculate net present value? Question comes here. How to calculate net present value? Okay. Now, one more column. I will indicate here only. Net present value. Yeah. So here what we are doing is, in this, we have to deduct the initial investment. Okay. So what we are doing? The gross present value less initial investment. What we have to deduct? You know? II. What is II? Initial investment. Okay. And right here. Short one. Yeah. Well, initial investment. So how much is initial investment? As everyone knows, 1,40,000. Both the projects have 1,40,000. Here also I will write 1,40,000. Okay. Yes, when you deduct 1,40,000 from the gross present values, how much do we get? The first one, what we have taken? Gross present value of project X is 2,12,000. Okay, 2,12,500 minus 1,40,000. 72,500. Correct? Do it, take your own time, cross verify the things. 72,500. This is what is known as NPV. Okay, NPV is equal to 72,500. And here it is 65,000. Calculate this. 2,05,000 minus 1,40,000. The answer we get is 65,000. Now we need to compare both the concepts, that is both the projects. Okay, project X gets 72,500 and project Y gets as NPV rupees 65,000. Okay, as per this method, project X is acceptable, which gives more amount of net present value. Okay, so gross present, after discounting the cash flows, we got more GPV here. Okay, that's why more NPV is there. GPV is gross present value. Okay, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,12,500 ಬಂತು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ 1,40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು NPV ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, so here what is the answer? Ultimate answer that we are going to write here as ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರಿತೀವ್ರಿ, ಯಾವ್ದು NPV ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ X as per ಏನ್ ಹಾಕೋಣ, ಹೀಗೆ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ this method, as per this method, project X ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು NPV ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ X ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ? as per this method, project X is acceptable.
ಯಾಕೆ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ NPV ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬೋಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀವಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, this is also called as benefit cost ratio. Okay, profitability index is also called as benefit cost ratio. So profitability index in a formula, how do we calculate the profitability index? Is present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. Simple. Okay, so what is this? NPV ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, GPV is nothing but present value of cash inflows. GPV ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ GPV ನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋನ ತೆಕ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, here we are taking the ratio of these two. Okay, present value of cash inflows ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನ್ನು ನಾನು ತೆಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Present value of cash inflows 2,12,500 for project X. Okay, so let me write 2,12,500 here. 2 lakh, sorry. Okay, $2 lakh. Okay, ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,500 divided by 1,40,000. So ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ Y ಎಷ್ಟಿದೆ? How much it is? 2,05,000. Okay, 2,05,000. Right. So ಈಗ ನಾವು PI ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡರದ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 2,12,500 divided by 1,40,000. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ನೋಡಿ ಮಾಡಿ. How much do we get the answer? It is 2,12,500 divided by 1,40,000. Okay, the answer you get is 1.517 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ? 1.52. Okay, so let us write 1.52 times it is, right? It is in times. Okay, let's come to the project Y. ಇದು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 2,05,000 divided by 1,40,000. 2,05,000 divided by 1,40,000 ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.45 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.45. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, 4-6 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ರೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 4-6. ನೋಡಿ ಹಾಕಿ, 2,05,000 divided by 1,40,000. It is 1.464 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1.46 ಎರಡನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. This is again right here times. Okay, well, now the analysis you will have to make. Analysis ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? We have to make an analysis, compare both the projects. ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ? ರೈಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ X. ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Profitability index is the ratio between the cash inflows, present value of cash inflows and the cash outflows. ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಇದು ಯಾವುದು? ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.52 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ project X is acceptable, which is more, right? That's why it is acceptable. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? I hope all of you understood this also, third method also. How do we calculate here? Here also we take into consideration the gross present value and initial investment only. But ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋನ ತೆಕ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 2,12,500. ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? Okay, but so let's move to the fourth method that was not there in the question paper.
ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್? Simple, it's very simple. What is that formula? We make use of this calculation. Average annual profits after tax divided by average or initial investment ತಗೋಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ average annual profits after tax. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ? ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ARR ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಇರಲಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. CFs ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಡೂ ಇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, 20,000 plus 40,000 plus 60,000 plus ಮಾಡಿದಿರಿ 1 lakh. Okay, plus 1,10,000 is equal to 3,30,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 3,30,000 ಅಂತ. Okay, right. So let's move on to this cash inflows of project Y. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 1 lakh plus 80,000 plus 40,000 plus 20,000 plus 20,000. 2,60,000. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿ? 2,60,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3,30,000 ಬಂತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಅವರೇಜ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಕ್ರಿ ಹೆಂಗಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 3,30,000 divided by 5 years is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 66,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆಲ್ಲ? 3,30,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. I will show you how to calculate the average profits after tax. So assumption ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? average profit ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು? average profits. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ 3,30,000 divided by 5. average profit is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ? 66,000. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, 5×30, 5×30. ಕರೆಕ್ಟ್, 66,000. ಇವಾಗ ಅವರೇಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹಾಕ್ತಿವಿ. 5 ವರ್ಷ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? 40,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ 40,000. ಇದೇನು? ಇದು 60,000 ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ 2,60,000 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? 2,60,000 ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 2,60,000
divided by ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? How many years? 5 years. The answer you get is 2,60,000 divided by 5 is equal to 52,000. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡಿ. Correct? 260 divided by 5 years, 52,000. Correct? Yes. So ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು 66,000 ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ 52,000 ನಾವು ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. Right? So I will write first test 66,000. $60,000. Really? 52,000. Yes, calculation matrix. 66,000 divided by 1,40,000 into 100. Yes, come on. What's the answer? 66,000 divided by 1,40,000. 47.14. Wow. It's good. Right? Answer is 47.14%. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ತಗೋರಿ 52,000 divided by 1,40,000 into 100, 37.14. Yes. Now tell me, which one is good? Accounting rate of return. Nodi, rate of return, accounting rate of return namdu ishtu average profit ಎಷ್ಟು ಐತಿ, initial investment ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 47. The more the percentage, that will be the acceptable one, right? So that's going to be accepted by the company. Okay, so project X is more profitable, acceptable anta ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Okay, so let's move on to the last. ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಏನಂತ. As per this method, as per ARR ಅಂತಾನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. Okay, as per this method, project X is acceptable. Why? It gives more accounting rate of return. Okay, so percentage of return ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ARR ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎವರೇಜ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರ ಬರೀಬಹುದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ both the answers. Okay, initial investment ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ both the answers, right? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅವರೇಜ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. we will go directly to the problem. So cash inflows ಕೊಟ್ಟಾರೆ, cash inflows ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ divided by 5 years. average profit ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? Okay, total profits divided by 5 years. total profit divided by 5 years. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕದ್ದೇನು? total profit 3,30,000 for X and divided by 5 ಅಂದಾಗ 66,000 ಬಂತು. 2,60,000 divided by 5 ಅಂದಾಗ 52,000 ಬಂತು. We have placed both the values here for project X and project Y. into 100 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 66,000 divided by 1,40,000 into 100, 47.14. 52,000 divided by 1,40,000 into 100 is equal to 37.14. So as per this method, project X is profitable or acceptable, which gives more accounting rate of return. Okay, so ARR ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ the whole profit comes to an end. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಳಿತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಅದು IRR ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ BCom ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. Actually that should be learned by you people. In my next video I will also tell about IRR. Okay, so ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ you feel free to ask me in the comment box to make another video on this also. Okay, and very shortly I'm coming with a very important questions video also for your examination that will help you to crack as well as score more marks. Wish you all the very best and wait till my next video. Okay, thank you very much.